Free prison abo. What to catch it manfo say. Wo ne wakochi do mahene awuro no. Ne nko wate ne nkwa na so. Osua oya akola wonim de wonka. Nyame fo ne bone che no. Na ne hiri ntubefo. Won tubefo a ye ne edene pa. Akola me kasa no onim. Onim. MBA onim. Because oya krofo free prison aba. Nti e ma no morning se onja ye penkamom. Nkamom se bunu man ne asanteman ye be fa etuma pa fura. Kaka so ameka ho ne. Eya busiafo obunufo no mu bi aba abonten aba abeti cheseseidu manhia wo ne pa enya asem keto akra na busiafo mo ye chese meeting kase bi edefa ye niema bi anansen ekoso ewo chese asantemam ene afensu no obunufo afem na yewe nansen ye nana otumfo ene domahene nsensem no a eno ene kofa asa meeting ya eba ye no nam so ena chese ye obunufo mrantie ye ne afensu ba wonu mu bi eye youth no aba abonten a ene omo de warning kase pa ede ablese dumanhia ewo ne nsem bi a ode ebetu edwa domahene me kwa me sedu antime hande no wodi kuro e bo hwe se be pon bo na e de to ma no kire no wanka san ne bossa short nya so ja for no kwa ntumi ange omo bo alaji ngia ma no hu nyina abro me ngia domahene mu me kama obi ate me kwa Se wo kwachi na wuro no na akra ntu umuade wo free prison ba 3 days yani MBA me ma warning MBA wo hunu me ye ka ho a utimi nkroso mfo ba bia ogana ha sa sunu mienu nya ntokwa wo forest mu a eye nua nketewa na wo forest mu na ehunu amane ye enti se tachima ehene doma ehene anase otumfo omukonya kasa anka yenyi mwafura no kiyenyi manhemfo no anye ye ne besiesie o masema mo ye kwan bi aso ye fa so peska ba ye mpe kwan paso ne fa mpe ska no ye besere ye nananom ayedi yenim se ye na hemfo no omo ankasa so mmra omo mekasa nkyere ye mabunu no anye ntokwa na ye pe asomdwe na ye pe nti ye ma no morning se onja ye pe kamom se bunu man ne asanteman ye be fa etuma pa fura de mesre mi nuano mo be kukuma sele se kasa twitwe bi abeka mi amakora bi a owo mu a be frene Jordan amanfo dodo ahia be frene MBA saani saade a ummu ade ne kasa bi a oka obejai a onjai sese bi kasa tiatechima hene na yede entimi enko ka ho asem na wo de otu kumase wakasa tiatechima hene waka kire do mahene se wo kwachi na wuro no ho na akra ntu umuade wo free prison ba 3 days yani so okro mu hene obetima be yiwa nka bejelu nko be yiwu waba ka wonu tum na buade fa adibuo ema techima man hene fa bi ma do man hene uwie so akasa bi a wo san kan se techima hene onu ni nua asante hini nua ne ketwa ne techima hene fo no twutwufo mo wate uni mama mre akopa mamre na tie aka nyina piesie ni techima hene bia beto no techima hene ni nua ketwa ne kumase hene a wote akonya isu oye man hene o sa nti so otu kro o bone safo hene no onfa yesu sa ne yetie kro mu a yesu ye boye de safo hene MBA me ma warning we your last warning so wo techima hene do kumase hene besena ko nkuransa odura na techima hene wo dwane odwana akwai umuade bisa ukromu hene so oduru hai no no akrasa ne no hoye no asema me ka kire nini o se de ye konfia me oboncha prim de adu akwa aka mu yina PSA ba ko pe kumase hene ma mi wuya oba yehe bia nu o tena pakemu apart from o se de ye konfia me hwede esi wa yehe ase yesi yehe ase wani ni wonwane kumase hene wo pagya ni mu amonu mu ase akire techima hene wan kire wo se de ye amana hunu se di nua panyini sa MBA me ma woni ka wonu tumu ya kura usa fo wonu tutu fo man ka bi kura da
sɛ wo kɔte dɔmahene wuro no ho techumahene asante hene ba ha wo hu techumahene na otwane ma wono twitwifo me ma me kasa nyina anya tentere saa kura ya mo ne nam kumase muntimi man kumase hene ahemfi a mo moboti so sɛ ye kan ho a ambie wo hunu me ye kan ho a untimi kroso mfo ba bia Ghana ha kakra me ka kire enuanum nyina sɛ be buba ahemfo a yesu ebu ya ahemfo me da mu nyina no ase yo minua me da wa no ase se saa nkofo ya be hihye akira be ka bibi kire ben be hene pon ya wote won o kan bi nti enye social media ni bi se be chi abeka be hene ya nkasa wo kan bi wote ho wo di aborofo ahemfo atem sebi nti se umu ade a unu epanyin ni udi na atem sebi se umu ade a de ona ne ye pan kura udi na atem ye ka kire be se sa tame be hene pon kura wo ka bi a wo ye kumase hene ni baba nkura nso be nya kwan a be so be ka bi a be dia beto social media yo abusiafo ensem kakra me de me kan eha me ni titiro no eyese ene mabu no yaba no se bi mpreduasa yensua de papa ne bia ne ya adwen se babi a wo hawo babi amane wo babi atete babi a obi ho kire na ho na ye pese ye kwaka ho asem ne ye ni gie evise no na mayisika se na medical ka no social media no e generate sika ma amanfo obi ne mom binum de na nya kwan papa so eye kwan bone so se bi mpreduasa sa sunu mienu nya ntokwa wo forest mu a eye nua nketewa na wo forest ni mu na ehu na amane enti se techma ehene doma hene anase otumfo omukonya kasa anka yenyi mofura no yenyi manhemfo no anya ye ne besiesie o masema ma omo ye de mayenkoye takra bedwam yenkota wo bi achi no mo ankasa ye mpanyimfo no mu ni mo omo na nkomu siesie o made na so na de akwakoba se we ye mikrom hini nti wose mikwagina tire na mididi atem through social media na midinya sika ne de obanya ni no na tsena sem unim babi a di sika ne de obakwa kowie e abrabo na branch abaya wasi so mu amuti social media se bi mpreduasa modwi mu ha amofa hemfo asam mo pese ye de ye traditional rulers no ye de omani mutwitwi from because of the ebenya on social media no afutuo no me kode amamo se na eminu ya mpanyi eminu ya eka ye no se Jordan what one say wuti mi sore kwa kasetia eye domahene a na so obi nso firi doma no obekasetia santehina mibusa se ye kwa ya na se ye bai na ye mabu ni ye nyansa pa wo hia wo kina bi ye be prese ye ba be ye sampanyfo ebesu o manam enti wo ya brante wo ya baba mitufo social media masika na emo mane ma sika ahojo sika bi wa ubedi ni na wo kina semunti dwensa badwe mane nyansafo me de obi bia ase na sansem ya no mugine mo kan ese ana mo de mo kan ede a kire ahemfo ne se nke be yankomo mla bonten no meka bibi enfanto youth mitirim na yenya isa tribalism sam no ayeye ewo man Ghana mu ya no no ne yanhwe ya debi ebe kwa kofa ensem bebre no ede aba o man Ghana mu ya Youth Association Secretary na mestre mi nua nketwa no say media no so no uma ye fanka nyansasem uma ye fanka sentie panyin bia ahemfo nya omontokwa a uma ba behu kwan ya befa so ombe solve issue no beto ma ye imabunu no ye mfa ye hunjim ye de ye hu bejim kura ye nya nyansasem enka mesrem uma ye mfa asem we imabunu no uma ye mfa nhye ye nsem emfa nkoye ne ni kwan se ye de ye ene abodi edi echikan no ye kwan bia so ye fa so peska ba ye mfa kwan paso ne mfa mpe ska no meso medamase yo amedino osofo kwasi mefa kwanya we so ebe be ka se osofo de wiasa yete ye ni se ade a eye pa na edi hene eye asomdwe sabi de ekoso nyina no ye papa ba ko bisa se bia wona wote social media kasa bia nya panyini bi na asoma won anase bi sabi enka o ma eye pa asomdwe de obi ya memman ba na wotena social media na o kan asem bia enye me na masoma no a esese me ba bonten kasa kire memman ba ema de wo ye no wotumi jai na se yete na ye ntumi anka ho hwede a enkire se de ekoso no ye pene so enti ye besere ye nananom
a yɛdi yɛnim sɛ yɛ n'ahemfo no ɔmo ankasa so mmara ɔmo bɛkasa nkyerɛ yɛn mmabunu no sɛbi sɛ yɛ nana otumfoɔ sɔre ba na ɔbɛka sɛ o me nua ɛne tɛkyerɛ ma yɛ ne me nua ne dɔm ahene na sɛ ne saa nti me maamufoɔ ɛma obi ankasa ntia obi na tɛkyerɛ ma yɛ ne bɛka bi dɔm ama yɛ ne bɛka bi a megye di sɛ yɛn mmabunu no ɛnyɛ deɛ yɛbɛtumi afiri ɔmo kyɛ yɛ ade foforɔ nti yɛbɛserɛ sɛ nne de adwuma de yɛ de ɛnyɛ ntɔkwa na yɛpɛ asomdwe na yɛpɛ enti megyina deɛ meka nyinaa ne sɛ mmabunu na yɛba no yɛbɛserɛ yɛn nyinaa yɛmfa ne deɛ ma yɛn mpanimfoɔ na yɛn mpanimfoɔ no nso ɛnkasa pa bi nkyerɛ yɛn na ɔmo nso ma ɔdɔ ɛnyɛ adwuma ɛwɔ mo ntam na mpo no ɛne asante ɛntumi ɛmfa ne ntoma papa ɛmfira mɛdam ase yɛserɛ bɛ ma biara ntena radio bi so ɛnkɔka bibi sɛ bi wie bi nti biara nsɔre mmerɛ fie ɛmfa sekan ne mmaa na bɛmfa mmerɛ abɔnten ɛbɛpirapira nkɔfɔ na nkɔfɔ mma so ɛnkɔwu bɛɛ bɛyɛ saa deɛ so bɛmba bi o ewie a baaka bɛ radio so na baaka yɛgu nti mɛsere bɛ nyinaa sɛ yɛpɛ nka mmom sɛ yɛbɛma yɛ kuro yi saa di mbɔne a wakɔ akyire nyinaa saa nneɛma yi tuo bɛtwa deɛ nti a yɛte boro nkyɛmpeme asɛ nyinaa ne he saa nhyehyɛ nyinaa sɛ kuo yi mpanyinfo wom yɛayɛ saa nhyehyɛ a yɛbɛtu saa namoɔ nyinaa akɔ saa asomdwie kasa he a yɛbɛma biara ho atɔ no sɛ saa bato ɛnyɛ ntɔkwa ɛnyɛ sekantwe na ɛnyɛ tuo twe yɛafa saa nhyehyɛ nyinaa ato yɛn ho so a yɛbɛyɛ saa nhyehyɛ a ɛma basabasa biara ɛma kuro yi mu ɔyɛ me dɛ afotuo a mede bɛma bɛyɛ ne sɛ deɛ anidie sɛ he no na wode anidie ama no aka ho nyinaa he bɛtini ha o akan biara tini ha akonya a wɔse ade yɛ akomfia me ɔbronkyɛmpem deɛ bi akɔ a aka mu pie sie te so ye biara nu wana akonya woduru no nti bɛmfa anidie bɛmfa mma bɛnua panyine he na bɛnyɛ kasa twitwire ɛne kasa fi a bɛka kyerɛ aborofoɔ ma he wosɛ wɔntwa yie nti kakra mɛka kyerɛ me nuanom sɛ bɛte kumase a bɛmfa anidie ne buo na bɛmfa ma aborofoɔ ma sɛde bɛfa bɛho sɛ bɛyɛ nipa he saa ne aborofoɔ so yɛyɛ nipa na obi a wo nua panyine tumi di n'atam sɛ wɔne nsu ade a ɛnyɛ de saa ne sɛ ɔyɛ nti mɛsrɛ sɛ bɛnka nkyerɛ bɛnuanom bɛhene mpɔn a wɔte akonnwa kɛseɛ so yi bɛhene mpɔn he ɔnto ne mahemfo wɔnto ne mahemfo a biara ne wɔ akasa yiya animanum ɛnyɛ saa akasa he wɔbɛtra yɛde yɛpɛnka mmom sɛ nyina bɛyɛ baako na saa deɛ bi ne wɔ biom meyɛboro ni mawɔre mɔsini meyɛboro ni mɔsini ne mawɔre no nka yɛfɛ sɛ nka mentimi ka mɛka sɛ wei de ofiri mɔsi wei so firi boro nti yɛnte aseɛ mene asa bɛtɔ no ɔwɔ nim nka yɛfɛ sɛ bɛbɛka sɛ wei yɛ kramoni wei yɛ kristian yɛba ne nware ne saa deɛ bi ne hɔ biom adɛn nti ne akanfoɔ yɛ nnɛ yɛde tete mu ba yɛ ntam nti yɛbɛserɛ bɛmfa ne die hwɛ akora bi kasa bi ɔkan akora wo afiri prison aba wo woto ɔka kyerɛ temanfoɔ sɛ wo nnɛ wakɔkye dɔm ahene aworɔ no ho ne nkɔ wate ne nkɔ na so osua ɔyɛ akora wɔnim deɛ wɔka nyamefo ne bɔne nkyɛ no na ne hene ntu bɛfo wɔn tu bɛfo a yɛyɛ ne yɛdene paa akora a meka sɛ ɔno onim MBA onim because ɔyɛ kurɔfo a ɔfiri prison aba nti yɛma no wɔne sɛ ɔngya yɛpɛ nkamom sɛ bonoman ne asanteman yɛbɛfa yɛtuma pa afira kaka so a meka hɔ ne yɛbɛka yɛ a prophet Clement abusua ne yɛba no prophecy mu deɛ ne ɔyɛ adeɛ paa sɛ yɛnhyɛ nkɔm ɛma ne mbrɛm ɛwɔ man Ghana mu hia no mu sɛ yi a ɛne ɔno nso da bi ɔbɛka bi ɛde kyerɛ Ghanafoɔ na wasan so ɛde bi aba abatum ɛsɛ wɔno no yikyerɛ bi aba nani so no ɛnyɛ asɛm ketewa koraa ne nyinaa ɛne sɛ anhwɛ yi a Ghana ebeduru baabi ɛma kyerɛ sɛ yɛ tribal war aba man Ghana mu hia no mu ɛsɛ. Hi, how are you doing? God bless you. An angel just alerted me to come and share this message because he gave me a message some time ago. In fact, that was late last year for the year 2024. Some of you can remember that last 2 years I gave a message about the religious conflict or war in quote that I saw happening in the country, and then last year it was trending all over the news everywhere. I'm sure many of you remember it. We saw the Archbishop and the other region, this banter back and forth, and that was very unpleasant.
Now, I came to tell you because the angel showed me a vision about this coming year, what will happen. It says this year, it wouldn't be a religious war, but it will be a tribal conflict. So I came to share with you during the January prophecy of the year, national prophecy. And with wisdom and understanding in the prophetic by the mercy of God, I tried to deliver my message with mostly prophetic quotes and wisdom so that it wouldn't cause whatever they call fear and whatever all those stuff. And also, it also a way I also speak, I'll bring out my prophetic revelations as led by the Holy Ghost. Listen, and I said this year, there'll be a lot of trending news in Kumasi, the Ashanti, and it will be for top people. I began to use the words in quote, people that matter in this nation. And I said, there'll be an issue here and there. And I said, we have to pray. And I told the church, I won't say it because if I say it, they would say, okay, it's here. They would say, okay, when and all those stuff. So I just spoke in parable. I kept it quiet. Watch the video. Just watch the video. The mid part of Ghana would not be good this year. Last year I said it's the voter. This year the Agora Ashanti Memo. BA Ashanti Memo. There will be a lot of trending news in Kumasi, Ashanti, and BA this year. Last year was voter. Last year the voter for a trendy bar. But this year all the trending news will go to Ashanti region. I saw it. Number pharmacy. They got PA. Ashanti Memo, BA. Especially Ashanti Memo. You hear of it. Some of the things I can't say because if it happens, they will say I'm the one who caused it. It's Menka. Some will be very dangerous. It will happen with top people. Yes, top people. I'm just trying to keep it coded. But the young person I know embrace. Now man, I'm fire and you win to be. So last year I make family so can say there will be a religious battle in Ghana. Some okay, first ever there will be. Some will look at how the back and forth. It went down, it came again. And I almost say the man should come there. Let's show power. Traditionalists and what? Some will say a trendy bear. How many months? 3 months. A call down also baba view. It was, I said it will happen because of a misunderstanding. That's what God said, and it's happened like that. Hallelujah. But let's pray for Ashanti. Let's pray for that area. This year, the clash, everybody. Let's go to the next one. So you see, what we are doing, all right, there is an issue going on right now with this lady. They said she has spoken something against the Ashanti kingdom and all that. With all humility and with the greatest of respect to all the elderly, the kings and all that, I think we should show mercy and drop this issue. You see, please don't come and write anything here if you're not thinking as a neutral person, you're not thinking as a human being. I'm not going to entertain people who are very tribal here, people who are very political here. I'm speaking as a human being, as a rational human being. All right, so if you have that mind, come and write something now. But if not, please stay away from this one. Because I'm sending this message as the angel alerted me because, listen, he told me, Clement, I told you last year what I showed you and you said and it happened. The religious one, this one, the tribal one that you were trying to keep and didn't want to say it openly. It's in the atmosphere. Go and warn the people. Go and warn them to stay calm, to forget about it, to leave, let matters lie. Because there is a cloud in the atmosphere. Very soon, the raindrops will start falling. This one will say, okay, what can we? This religion will say, this, what do you call it? This tribe will say, you have said this against my king. This tribe will also rise up and say, you have said this. And this region will say, okay, we are also the custodians of Ghana because we are also the capital of the nation. Then this one will say, Adibi with him, there are things in the atmosphere. I'm a prophet. I came to say this with wisdom early this year. Please, let us stop all these things. Let's forgive that woman, whatever she has said. And then I think I had to go and watch the video. And I mean, I felt maybe there were some things that she should have just toned down on, but I didn't really see any pinpointing of, something that they said, why you mean? So you see, the whole thing has been escalated. And that's how demons work. If they want to bring conflict, you wouldn't even know the issue. Because if you watch the video very well, you could see that there is nothing really deep that she said that maybe should incite anyone, like it was a personal attack. I'm just trying to be very neutral here. But as a man of the spirit, you would see, that thing is in the atmosphere. So Satan is finding its way to make it what? Because there are people who have said some wild things about the king. With all respect, I've seen some videos of some presenters and some people who have sat on TV and they have said some horrible things. And I said that you can't speak to an elderly person like that. Hallelujah. So, I mean,
And no crowd didn't bring but this one is now they are dragging the issue here and there. I was just quiet praying here. The angel said, Oga, rise up, son of man, go and remember them what I told you. Please let there be peace, let there be tranquility, let there be unity, let there be love. Let's not go and trigger something so that this one will rise, this one will rise. Then what the Lord told me concerning the year 2024 will begin to manifest. If you don't believe me, believe what I said last year about the religious war, and it was all over the news about you. We have only one Ghana, and we want Ghana to be Ghana. Some of us, we are trusting God that a time will come that God will give us the nation, and that we will also use our wisdom to lead and guide the people to the place of glory. Yes, I believe I have a leadership instinct in me, and I believe I have an assignment to play, even as a prophet and as a human being for this nation. I believe the Lord has told me that. So we want the nation to be preserved. Let's not fight. Let's not argue with Timmy Wakami. All these things, let us let it rest. Let's honor and respect every tribe, every king. Let us have this equal mindset. Ghana is one. When we have that mindset, no one will feel superior than the other. No one will feel less, superior, and this inferiority complex. Let us drop all those stuff and pray for the peace and the unity of Ghana. Listen, let's be very careful. Let peace prevail and love prevail. God bless you. Share this video to reach everyone. Please, let there be peace. Ajobreo. God bless you. Anyway, any ensem as a prophet Clement and so ababeka ede afa chese social media no so nsem bia ekoso a chese tribalism sensem ya eho oso no de woka we prophecy a wode ababonten ese Ghana yanhwe ya eye sa tribalism sensem ya ebe wakofa asep kese pa ede ablo man Ghana tin kebe ya angenye bibi emfa ho share video no emame ne fa comment so emame e comment section no as Rolex Empire Guest House ene so yas na midi edna na adwabe no adafo hwemachi ehemfa ho asem ena making eye Rolex Empire Guest House eye ahomechia bia foforo kwa yaba bebie ewo Asante Memu eye egiso wonwe eye achi na kwantempon no eso se wo bepie mu ewo Rolex Empire Guest House a eye ye rooms ni nyina no eye full air conditions sanso pepe ne ye wo space for all occasions enya de se light off on so bapa a ohun ebetumi atwefri se plant wa hanom se ya emman kanea ewo baabi bia sanso pepe ene wo space se wukuta car na se wo de bar emma no enha wo kra ena afensu free wifi ye wo restaurant ene bar wa hanom se ya obetimi atena ho no mo age wa home se wodi wobi edi wachi akoba bia ebema wanim abanyam a nipa no obedi wachi ne so kwan paka se na bia be ni a ene na mekanfo Rolex Empire Guest House edi amaw evi se wonya adru ya no mo se pe environment ne krampo no edi kan ekasa ede kirew edi ena wo twen frɛ na ba na egu screen so no ye wo conference hall so e wa ha no mo se nipa dodo san ena wo de wo mo eba be di ujuma ombenya ba bia atena ama ujuma di aba be di so no etumi akoyie ede amaw Rolex Empire Guest House. Experience the luxury of simplicity. Chemical TV, yeah. Chemical TV, anything goes. Chemical TV, for quality entertainment. Chemical TV, at the room. Chemical TV.